నమస్తే వర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నా పేరు అక్షయ్. రియల్ అనాలిసిస్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్. ఓకే, ఈ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్లో మనం ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని వేరియస్ కన్వర్జెన్స్ టెస్ట్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ టెస్ట్ గురించి అయితే డిస్కస్ చెబుతున్నాం. వేరియస్ టెస్ట్స్. ఓకే, వేరియస్ టెస్ట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ దీంట్లో పీ సిరీస్ టెస్ట్. పీ సిరీస్, దీన్ని హార్మోనిక్ సిరీస్ అని కూడా అంటాం. హార్మోనిక్ సిరీస్. ఓకే, ఓకే సమ్మేషన్ 1/n⁻p ఈ ఫార్మేట్లో ఉందనుకోండి ఇచ్చిన సిరీస్ అనేది. ఓకే, ఇఫ్ p అనేది ఏమైనా గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటే దట్ సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. p ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే దట్ సిరీస్ ఈజ్ డైవర్జెంట్ అంటాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మేషన్ 1/n ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ p వాల్యూ ఎంత ఉంది? కంపేర్ ద గివెన్ థింగ్. ఇచ్చిన దాన్ని కంపేర్ చేయండి. ఇది ఏదైతే ఇచ్చారో దీనికి కంపేర్ చేయండి. జనరల్ దానికి కంపేర్ చేస్తే p ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద p వాల్యూ హియర్? 1. ఓకే, విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఇక్కడ మనకి కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి, లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. ఈక్వల్ టు 1 కానీ లేకుంటే లెస్ దెన్ ఉంటే అదేమవుతుంది? డైవర్జెంట్. ఓకే, ఇదేమవుతుంది మనకి? ద గివెన్ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్. ద గివెన్ సిరీస్ ఈజ్ డైవర్జెంట్ అని మనం చెప్తాం. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ సమ్మేషన్ 1/n² తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇక్కడ p వాల్యూ ఎంత? 2, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఓకే, విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1, దెన్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఏమవుతుంది? కన్వర్జెంట్. ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు ఇది క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ జామెట్రిక్ సిరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ జామెట్రిక్ సిరీస్. సెకండ్ వన్ ఓకే, జామెట్రిక్ సిరీస్ ఏంటో చూద్దాం. ఓకే, సమ్మేషన్ r⁴n ఈ ఫార్మేట్లో ఉందనుకోండి. ఈజ్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ మోడ్ ఆఫ్ r ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు కన్వర్జెంట్ అవుతుందంటే మోడ్ ఆఫ్ r ఈజ్ లెస్ దెన్ 1 ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మేషన్ 2⁴n/3⁴n ఇలా ఉందనుకోండి. ఇట్ కెన్ బి రీరైట్ యాజ్ 2/3 అని రీరైట్ రాయొచ్చు. ఇప్పుడు 2/3 r వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ 2/3. ఓకే, అర్థమైందా? మోడ్ ఆఫ్ 2/3 విచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఓకే, 2/3 అనేది లెస్ దాన్ 1 ఉంది కాబట్టి దిస్ సిరీస్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, ఈ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సమ్మేషన్ 4/3 ఇలా ఉందనుకోండి. ఇయర్ 4/3 ఓకే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్. ఓకే, 4/3 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్. ఓకే, ఇదైతే క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, necessary condition for convergence of series. Necessary condition for convergence of series. ఓకే, నెసరీ కండిషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సిరీస్ an ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, దట్ ఇంప్లైస్ లిమిట్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ an ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా కన్వర్జెంట్ అండ్ డైవర్జెంట్ అడిగారు అనుకోండి, ఫస్ట్ నెసరీ కండిషన్ చెక్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ సాటిస్ఫైస్ ద నెసరీ కండిషన్, ఓకే
తర్వాత వేరియస్ టెస్ట్స్ అనేది మీరు చెక్ చేయండి. అర్థమైంది. నెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయలేదనుకోండి, దట్ ఈజ్ నాట్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, అండ్ బట్ కన్వర్స్ నాట్ ట్రూ. కన్వర్స్ మే ఆర్ మే నాట్ ట్రూ. ఓకే, limit, that means limit n tends to infinity an is equal to 0, that does not implies summation an is convergent. ఓకే, ఇది ఓన్లీ నెసరీ కండిషన్ అంతే మనకి. ఓకే, ఇది ఏమైనా సిరీస్ ఏమైనా కన్వర్జెంట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ లిమిట్ n tends to infinity an అనేది 0 ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ కండిషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ necessary condition, sorry, it is only necessary condition, it is not sufficient condition. ఓకే, ఇది ఏమన్నా ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity n is equal to 0 ఉంటే దిస్ సమ్మేషన్ n is కన్వర్జెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేకుంటే అయి కూడా ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, మీరు కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్గా సమ్మేషన్ 1/n తీసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ an వాల్యూ ఎంత 1/n. మీరు లిమిట్ n tends to infinity an is equal to లిమిట్ n tends to infinity 1/n తీసుకుంటే 1/infinity 0. నెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. బట్ సమ్మేషన్ 1/n ఈస్ డైవర్జెంట్ బై సిరీస్, బై పీ సిరీస్. ఓకే, దీని ప్రకారంగా మనకి సమ్మేషన్ 1/n అనేది ఏంటి, డైవర్జెంట్. ఓకే, అర్థమైంది. ఇది కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదైతే మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఇలా మీరు వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కావాల్సి తీసుకోండి. సమ్మేషన్ 1 + 1/n². ఓకే, ఇక్కడ an అనేది ఏంటి 1 + 1/n². ఓకే, లిమిట్ n tends to infinity an is equal to లిమిట్ n tends to infinity 1 + 1/n² అప్లై చేస్తే 1 + 1/infinity, that means 1 + 0, that is 1. it is not equal to 0. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సిరీస్ అనేది మనకి నెసరీ కండిషనే సాటిస్ఫై కాలేదు, కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు. గివెన్ సిరీస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ నెసరీ కండిషన్. Okay, therefore summation an is not convergent. మనం డైవర్జెంట్ అని చెప్పలేం, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, అదైతే క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఇలా నెసరీ కండిషన్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మనకి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి కావాల్సి ఉంటే. సమ్మేషన్ cos 1/n ఇలా ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ డైవర్జెంట్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఇక్కడ an అనేది ఏంటి, cos 1/n కదా. లిమిట్ n tends to infinity an is equal to లిమిట్ n tends to infinity 1/n. see, sorry, 1/n కదా, cos 1/n. it is oscillating, it is a bounded between, this value is bounded between -1 and 1. ఓకే, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. కరెక్టా? అంటే నెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు, అందువల్ల దీన్ని మనం ఏమంటాం, నాట్ కన్వర్జెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జెంట్ అని మనం చెప్పచ్చు డైరెక్ట్గా. ఓకే, ఇంకొక మరొక ఎగ్జాంపుల్ సమ్మేషన్ 1 + 1/e పవర్ ఆఫ్ n తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కన్వర్జెంట్ బికాస్ లిమిట్ n tends to infinity 1 + 1/e⁴n అప్లై చేస్తే we get 1, which is not equal to 0. ఓకే, బికాస్ దీని వాల్యూ 1, దీని వాల్యూ 1/infinity 0. 1 + 0 1 వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ 0, ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, ఈజ్ 0కి ఈక్వల్ కాదు, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్జెంట్. నెసరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 4th వన్, basic comparison test. basic comparison test. what is basic comparison test? దీన్ని BCT అని కూడా అంటాం. ఓకే, బేసిక్ కంపారిజన్ టెస్ట్.
ఓకే, బేసిక్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఏంటి అంటే లెట్ సమ్మేషన్ ఏఎన్ అండ్ సమ్మేషన్ బిఎన్ be series of positive terms such that an is less than or equal to kbn for all n belongs to natural numbers. Okay, k is positive greater than 0 is fixed. Okay, k అనేది fixed value. Then okay, దీంట్లో first condition summation bn is convergent, that implies summation an is convergent. Second one, summation an is divergent, that implies summation bn is divergent. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థీరం. ఓకే, ఇక్కడ వేరియస్ టెస్ట్స్ అన్నీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, 2 సిరీస్ అయితే ఉన్నాయి మనకి. బి సిరీస్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ సచ్ దట్ an is less than or equal to kbn అండి. ఓకే, ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n, k is greater than 0 is fixed. దెన్ ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే పెద్దదేమన్నా ఇక్కడ bn, ఓకే బిగ్ వన్, పెద్దదేమన్నా కన్వర్జెంట్ అయితే స్మాల్ వన్ కూడా కన్వర్జెంట్ అవుతుంది. ఓకే, పెద్దదేమన్నా డైవర్జెంట్ అయితే మనం ఏం చెప్పలేం. ఓకే, పెద్దదేమన్నా డైవర్జెంట్ అయితే స్మాల్ దాని గురించి మనం ఏం చెప్పలేం. కానీ స్మాల్ వన్ ఏమన్నా డైవర్జెంట్ అయితే పెద్ద దాని గురించి మనం చెప్పచ్చు, పెద్దది కూడా డైవర్జెంట్. ఓకే, మీరు దీనికి ఏదైనా జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని గుర్తుపెట్టుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇది పెద్దోడు, ఇది చిన్నోడు. ఓకే, ఈ పెద్దోడు మంచోడు అయితే చిన్నోడు కూడా మంచోడు, చిన్నోడు చెడ్డోడు అయితే ఆటోమేటిక్గా పెద్దోడిని కూడా చెడివేస్తాడు, పెద్దోడు కూడా చెడిపోతాడు, అంతే. అర్థమైందా? ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, జస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ అంతే. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ అయితే చేద్దాం చూడండి. ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఒకటి. ఓకే, సమ్మేషన్ 1/1 ప్లస్ n raised to power of 2026 యాక్చువల్లీ 2021, నేను 2026 అని రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆప్షన్ ఏ సమ్మేషన్ ఏఎన్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ అండ్ సమ్మేషన్ బిఎన్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, ఆప్షన్ బి సమ్మేషన్ ఏఎన్ ఈస్ డైవర్జెంట్ and summation bn is divergent. C1 summation an is convergent, summation bn is divergent. Option D summation an is divergent, summation bn is convergent. This is the thing. ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో అది రాసేసుకుందాం. సమ్మేషన్ 1/1 ప్లస్ n raised to power of 2026 ఇలా ఉంది, కరెక్టా? ఓకే, ఇప్పుడు using the basic proportionality theorem, basic comparison theorem, దీన్ని సమ్మేషన్ ఏఎన్ అని తీసుకుంటాను. ఓకే, ఇక్కడ దీని నుండి మనం ఒక బిఎన్ని అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఏదైతే మనకి సిరీస్ ఉందో దీంట్లో నుండే బిఎన్ కూడా మనం తీసుకోవాలి. ఓకే, ఆల్సో సమ్మేషన్ బిఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ 1/n raised to power of 2026 తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు అంటే దీనికైతే మీకు తెలుసు బై పీ సిరీస్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇక్కడ 2026 విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1. ఓకే, దేర్ఫోర్ సమ్మేషన్ బిఎన్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, కానీ ఇది చేసే ముందు ఫస్ట్ సమ్మేషన్ ఏఎన్ గురించి ఆలోచిద్దాం.
ఇప్పుడు నేనేం తీసుకుంటానంటే 1 ప్లస్ n రేస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2026 ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ n రేస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2026. కరెక్టా? ఓకే, బికాస్ దీనికి ఒక వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ చేశాను కాబట్టి ఈ వాల్యూ పెద్దది దీనికి కంపేర్ చేస్తే. దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి. 1/1 ప్లస్ n రేస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2026 less than 1/n రేస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2026. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ an less than this is nothing but what bn. ఇక్కడ k అనేది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇక్కడ we say like this. ఓకే, an is less than bn. ఇప్పుడు ఇక్కడ bn దగ్గరికి వద్దాం. ఓకే, బై p సిరీస్ p is అనేది ఏంటి? బై p సిరీస్ p is equal to 2026 which is greater than 1. ఓకే, the summation bn is convergent. ఓకే, ఇది కన్వర్జెంట్ అయితే ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, పెద్దది ఏమన్నా కన్వర్జెంట్ అయితే చిన్నది కూడా ఏమవుతాడు? కన్వర్జెంట్ అవుతాడు. అర్థమైందా? పెద్దోడు కన్వర్జెంట్ అయితే చిన్నోడు కూడా కన్వర్జెంట్ అవుతాడు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ పెద్దోడు ఏది? బిఎన్ కదా, ఇది కన్వర్జెంట్ అయింది అంటే చిన్నోడు కూడా ఏమవుతాడు? కన్వర్జెంట్ అవుతాడు. ఓకే, సమ్మేషన్ బిఎన్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్ అయితే సమ్మేషన్ ఏఎన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్జెంట్. ఓకే, బై బేసిక్ కంపారిజన్ టెస్ట్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే విచ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్? మనకి ఏ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, సమ్మేషన్ ఏ ఈజ్ కన్వర్జెంట్, సమ్మేషన్ బిఎన్ ఈజ్ కన్వర్జెంట్. ఓకే, ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ సేమ్ క్వశ్చన్నే చాలా వేరియస్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు. ఓకే, సిఎస్ఆర్ నెట్ కానీ, గేట్ కానీ, లేకుంటే టీఏఎఫ్ఆర్, వేరియస్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్, హయ్యర్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ ఉన్న వేరియస్ ఎగ్జామ్స్లో సేమ్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్నే అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూ మాత్రమే చేంజ్ చేస్తున్నాడు, బట్ సేమ్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్ని అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, ఇలా ఇచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఎలా చేయాలి, దీనికి రేషియో టెస్ట్ అప్లై చేయడం ఇలా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అలా కాకుండా బేసిక్ కంపారిజన్ టెస్ట్ గురించి మీకు ఐడియా ఉంటే ఇలా మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ లిమిట్ కంపారిజన్ టెస్ట్, 5th one, లిమిట్ comparison test. What is limit comparison test? Let summation an and summation bn be positive term series if limit n tends to infinity an by bn is finite and non-zero. Then summation an and summation bn will have the same behavior. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ ఇది మనకు కూడా. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సమ్మేషన్ n² by 3 plus n power of 5 ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ సమ్మేషన్ an. ఓకే, ఇక్కడ an అనేది ఏంటి? మనకి n² by 3 plus n power of 5. ఓకే, ఇక్కడ bn అనేది మనం తీసుకోవాలి. bn ఎలా తీసుకోవాలి అంటే సిఆర్, ఇక్కడ మీరు ఇలా రేషియోలో an by bn తీసుకుంటే లిమిట్ n టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఫైనైట్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ఓకే, అలాంటి వాల్యూ ఎలా తీసుకుంటారు అన్నది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది ఎలా తీసుకోవాలి bn అనేది నేను చెప్తా చూడండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే డినామినేటర్లో ఏదైతే హైయెస్ట్ పవర్ ఉంటుందో దాన్ని కామన్ తీసేసుకోండి. ఓకే, హైయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది an ఒరిజినల్. ఓకే, మనకి bn కావాలి కదా, నేను ఏం చేస్తాను, డినామినేటర్లో ఏదైతే హైయెస్ట్ పవర్ ఉంటుందో దాన్ని బయటకు తీసుకోండి, కామన్ తీసుకోండి. 3/n power of 5 plus 1
ఎన్ స్క్వేర్, ఇది క్యాన్సల్ చేయండి. ఏమొస్తుంది మనకి 1/n³ 3/n⁵ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే బయట ఉంటుందో టర్మ్, ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ bn, దాన్ని bnగా తీసుకోండి. bn ఈజ్ కూడా 1/n³ అవుతుంది. ఓకే, ఇదైతే మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు లిమిట్ n → ఇన్ఫినిటీ an/bn అప్లై చేసామనుకోండి. an ఏంటి, ఆల్రెడీ మీరు సింప్లిఫై చేశారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, దీన్నే రాసేసుకోండి. ఓకే, an ఏంటి 1/n³ 3/n⁵ ప్లస్ 1. bn ఏంటి 1/n³. దిస్ అండ్ దిస్ గెట్ క్యాన్సల్. లిమిట్ n → ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేస్తే దిస్ వాల్యూ బికమ్ 0. we get 1/1, that is equal to 1. okay, which is not equal to 0, which is not equal to infinity. ఓకే, జీరోను కాకూడదు, ఇన్ఫినిటీను కాకూడదు, ఫైనైట్ ఉండాలి. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫైనైట్ అండ్ నాన్ జీరో. అర్థమైందా? నాట్ జీరో అండ్ నాట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆల్సో summation bn, summation 1/n³ by p series, okay, p is equal to 3, which is greater than 1. okay, summation bn is convergent. okay, ఇది కన్వర్జెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్లీ సమ్మేషన్ an ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్జెంట్. ఎందుకంటే ఈ రెండిట్లో బిహేవియర్ సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, దీని బిహేవియర్ ఏముంటుందో దీని బిహేవియర్ కూడా అదే ఉంటుంది. ఇది ఏమన్నా డైవర్జెంట్ అయితే ఇది కూడా డైవర్జెంట్. ఓకే, ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ బిహేవియర్. ఓకే, ఇది ప్రాసెస్ అయితే ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ D'Alembert రేషియో టెస్ట్. సిక్స్త్ వన్, D'Alembert. ఇదైతే చాలా ఫేమస్ టెస్ట్ ఇది, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ ఫేవరెట్ టెస్ట్ ఇది. ఓకే, ఓకే, సమ్మేషన్ an be a positive term series. okay, and L is equal to limit n tends to infinity an plus 1/an, then L is less than 1, summation an is convergent. L is greater than 1, summation an is divergent. L is equal to 1, టెస్ట్ ఫెయిల్స్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రేషియో టెస్ట్. ఓకే, ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ అయితే తీసుకుందాం. సమ్మేషన్ an ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ 1/n⁵. ఇక్కడ an అనేది ఏంటి 1/n⁵. ఓకే, an ప్లస్ 1 ఏమవుతుంది 1/n+1 దెన్ లిమిట్ n → ఇన్ఫినిటీ an plus 1/an అప్లై చేస్తే లిమిట్ n → ఇన్ఫినిటీ n⁵/m+1 we get limit n → infinity n⁵/n+1 can be written as n+1 into n⁵. because we know that n⁵ can be written as n into n-1. ఓకే, ఇక్కడ n ప్లేస్లో ఏముంది, n ప్లేస్లో n+1 ఉంది, ఇక్కడ దీంట్లో రీప్లేస్ చేయండి. రీప్లేస్ చేస్తే n+1 becomes n+1 n+1 -1 +1 - 1 క్యాన్సల్, we get n+1 m⁵ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, దీని ద్వారా ఇది క్యాన్సల్. లిమిట్ n → ఇన్ఫినిటీ అప్లై చేస్తే 0, 1/∞ 0 వస్తుంది. 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, బై D'Alembert రేషియో టెస్ట్. ఓకే, దట్ మీన్స్ సమ్మేషన్ an is కన్వర్జెంట్. ఇదేమవుతుంది కన్వర్జెంట్.
ఓకే, బై డిఎల్ఎంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. ఇదైతే మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th వన్. మీరు ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక క్వశ్చన్ తీసుకుంటే తీసుకోండి. సమ్మేషన్ 4 power of n by e raised to power of n. Okay, here an is equal to 4 power of n by e raised to power of n. An plus 1 is equal to 4 power of n plus 1 by e raised to power of n plus 1. Okay, their limit n tends to infinity. An plus 1 by an is equal to limit n tends to infinity 4 raised to power of n plus 1 by e raised to power of n plus 1 by an into 4 power of n by e raised to power of n. Reciprocal చేస్తే we get 4 power of n. సపరేట్ చేయండి by using the laws of exponents యూజ్ చేస్తే ఇలా సపరేట్ చేయొచ్చు పవర్స్ని. ఓకే, ఇలా సపరేట్ చేయండి. ఈ టర్మ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రెసిప్రోకల్ చేయండి. e raised to power of n by 4 raised to power of n. ఓకే, క్యాన్సల్ అయ్యే టర్మ్స్ని క్యాన్సల్ చేయండి. we get limit n tends to infinity 4 by e, that is nothing but 4 by e, which is greater than 1. ఓకే, బికాస్ ఈ వాల్యూ అనేది 2.71 సంథింగ్ వస్తుంది. ఓకే, దీంతో డివైడ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1 వస్తుంది. therefore by D'Alembert ratio test summation an is divergent. greater than 1 ఉంటే ఇట్ ఈస్ డైవర్జెంట్. ఓకే, ఇదైతే మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ 7th వన్. Cauchy's nth root test. ఓకే, Cauchy's nth root test. ఈ Cauchy's nth root test ఏంటంటే let summation an is positive term series. L is equal to limit n tends to infinity an power of 1 by n. Then L is less than 1, summation an is convergent. L is greater than 1, summation an is divergent. L is equal to 1, this is nothing, we can't say anything. Okay, ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే మనం ఏం చెప్పలేం. సేమ్ లైక్ డిఎల్ఎంబర్స్ రేషియో టెస్ట్ లాగా. ఓకే, ఇదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, డిఎల్ఎంబర్ట్ రేషియో టెస్ట్కి ఏదైతే ఇది ఉన్నాయి కండిషన్స్ ఉన్నాయో దీనికి కూడా సేమ్. ఓకే, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ పవర్, అక్కడ రేషియో టెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే చూద్దాం. సమ్మేషన్ n బై 2 raised to power of n ఇలా ఉంది. ఇక్కడ an అనేది ఏంటి, n బై 2 raised to power of n. లిమిట్ n tends to infinity an power of 1 by n, that is equal to limit n tends to infinity n by 2 raised to power of n whole power of 1 by n. limit n tends to infinity n power of 1 by n by 2 power of n whole power of 1 by n. ఓకే, మీరు రియల్ సీక్వెన్స్ వీడియోస్ చూస్తుంటే మీకు n పవర్ ఆఫ్ 1 by n లిమిట్ n tends to infinity n పవర్ ఆఫ్ 1 by n వాల్యూ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. దాని వాల్యూ 1, ఇక్కడ 2 వస్తుంది. 1 by 2 విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, by root test summation an is convergent. ఓకే, ఇలా మీరు ఈజీగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏదైతే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నా ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని వేరియస్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్, ఐఆర్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి.
సమేషన్ n పవర్ ఆఫ్ 1/n మైనస్ 1 పవర్ ఆఫ్ n ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ n అనేది ఏంటి, n పవర్ ఆఫ్ 1/n మైనస్ 1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n. పవర్ ఉంది అనుకోండి, n పవర్ ఉంది అనుకోండి, రూట్ టెస్ట్ యూస్ చేయండి. ఓకే, లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ an పవర్ ఆఫ్ 1/n దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n పవర్ ఆఫ్ 1/n మైనస్ 1 పవర్ ఆఫ్ n హోల్ పవర్ ఆఫ్ 1/n అప్లై చేస్తే ఇది క్యాన్సల్. లిమిట్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ n పవర్ ఆఫ్ 1/n మైనస్ 1. ఓకే, లిమిట్ అప్లై చేస్తే దీని వాల్యూ 1, దీని వాల్యూ 1 మైనస్ 1, ఓకే, ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, 0 విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 1. ఓకే, which is less than 1. Therefore summation n is convergent అని మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇదైతే మీకు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో కొన్ని వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అడిగిన వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే నేను డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా కొన్ని టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. కాచి కండెన్సేషన్ టెస్ట్ అని, ఆల్టర్నేటింగ్ సిరీస్ అని, ఓకే, అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెన్స్, కండిషనల్ కన్వర్జెన్స్, ఓకే, అండ్ సిరీస్, ఓకే, సమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దాని గురించి అంతా నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మీకు చెప్తాను. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని అయితే సపోర్ట్ చేయండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై భువనేశ్వరి.